హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు సువర్ణ మీడియా. సో ఒక అద్భుతమైన మంచి సెటిల్డ్ కార్పొరేట్ లైఫ్ని వదిలేసి 4 ఏళ్ల క్రితం సినిమాల్లోకి వచ్చి 20కి పైగా సినిమాల్లో నటించేసి తెలుగు ప్రేక్షకుల గుండెల్ని కొల్లగొట్టేశారు శ్రీధర్ రెడ్డి గారు. సో ఆయన మనతో పాటు ఉన్నారు. సో ఈ జర్నీ ఎలా ఇంత ట్విస్టీగా ఆయన లైఫ్ ఎలా సాగుతుందో ఆయన అడిగి తెలుసుకుందామా? నమస్తే అండి. నమస్తే సంగీత గారు. శ్రీధర్ గారు, ఏంటండి అసలు మీరు కార్పొరేట్ వరల్డ్ నుంచి సడన్ గా సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి ఇలా ఎలా స్టిక్ అయిపోయారు, ఇలా ఎలా ప్రజల్ని మెప్పించగలుగుతున్నారు? వాట్ ఈస్ యువర్ జర్నీ? సో నేను కార్పొరేట్ లైఫ్ని వదలలేదండి, వాళ్ళు నన్ను తీసేశారు. సో ఎలా? సో నేను బెంగళూరులో చేసేవాడిని లాస్ట్ జాబ్. సో ఐ థింక్ నేను చేసే రోల్ రిడండెంట్ అయింది. సో దానివల్ల నన్ను నా అవసరం వాళ్ళకి పడలేదు. సో దే ఆస్క్డ్ మీ టు లీవ్. సో ఐ లెఫ్ట్ అండ్ దెన్ కేమ్ బ్యాక్ టు హైదరాబాద్. ఫ్యామిలీ హైదరాబాద్లోనే ఉండింది కాబట్టి సో ఐ జాయిన్ బ్యాక్ మై ఫ్యామిలీ. అక్కడ పనిచేసిన 3 సంవత్సరాలు ఎవ్రీ సాటర్డే సండే హైదరాబాద్ వచ్చి వెళ్ళేవాడిని. సో పర్మనెంట్లీ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ రావాల్సి వచ్చింది. సో వచ్చిన తర్వాత నాకు హైదరాబాద్లో నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్లు కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ రాలేదు. అంటే కార్పొరేట్ సైడ్ మళ్ళీ మీరు అనుకున్నట్టు కార్పొరేట్ సైడ్ ఆబ్వియస్లీ 23 సంవత్సరాలు చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఉద్యోగం కదా ఎత్తుకుంటాం మనం. సో నాకైతే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన రోల్స్ కానివ్వండి, నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన శాలరీస్ కానీ ఇక్కడ హైదరాబాద్ వాజ్ నాట్ ఆఫరింగ్. అది అయ్యే లోపు ఒక 6-9 months నేను హైదరాబాద్లో ఖాళీగానే ఉండిపోయాను నేను. ఇంకా జాబ్స్ వచ్చినా కానీ కూడా అవన్నీ అవుట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ వస్తున్నాయి. 6-9 months ఇక్కడ ఉండడం వల్ల ఐ గాట్ యూస్ టు బీయింగ్ హియర్. So and also I think I was 44-45 years by then, and my children were also grown up. ఆ 6-9 monthsలో ఫ్రెండ్స్, పాత ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ అంతా స్టార్టెడ్ మిక్సింగ్ అప్. మళ్ళీ హైదరాబాద్ వదిలేసి వెళ్ళాలా అని చెప్పేసి అనే ఉద్దేశంతో ఐ డింట్ పికప్ ఎనీ జాబ్ అవుట్ సైడ్ హైదరాబాద్ నెవర్ గేవ్ మీ ఎ జాబ్ ఆల్సో. ఆ ప్రాసెస్లో ఒక 4-5 years ఖాళీగా ఉండిపోయాను ఇంట్లోనే. సో that's how I came back to Hyderabad and been jobless for 4-5 years. అది కాదండి, నార్మల్గా ఎవరైనా ఎంత ఏ సర్కమ్టెన్స్లో వెళ్ళిపోయినా కూడా జాబ్ క్విట్ చేశాను, వదిలేశాను అని చెప్తారు. మీరు ఎందుకు అలా రిమూవ్ చేశారు అని చెప్పుకుంటున్నారు? అంటే దట్స్ ద ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ కదా. చెప్పొచ్చు నేను రిజైన్ చేసి వచ్చాను. బేసికలీ ఏ ఆర్గనైజేషన్లో కానీ అయినప్పుడు నువ్వు వద్దు అని చెప్పి వాళ్ళు అంటారు. You give a resignation letter and then you serve your notice period and go, which also happened with me. But the point is, it's not self-resigned job kada. They told you are not required. So I said, might as well. Maybe there is another reason why నేను ఇందుకు అంటానికి కారణం ఏంటంటే I have worked in good companies అండి. So I don't want to shy away from the fact saying that యుఎస్, యూకే అక్కడ అంతా వేరే వేరే విదేశాల్లో. So my clients were, they're out of India, also in India. So నేను పనిచేసిన colleagues కానీ I don't want to give a bad reflection saying that Sridhar is also lying. So I might as well agree to it that I lost my job. So I felt that's much better. It kind of, kills your ego and say that take accept whatever is fact. Fantastic. So I was sitting idle doing nothing. So it was not easy. ఎందుకంటే you have got some salary which you earn and you spend all through that salary for the entire month. You have your own savings, investments, etc. Suddenly రావాల్సింది రానప్పుడు ఉన్నది వదులుకోవాల్సి వస్తుంది అంటారు కదా. So I had my own lows in my life like everybody else. సో ఆ పీరియడ్ ఎలా ఉండింది? అంటే ఫ్యామిలీ అదంతా ఎలా, ఎక్కడైనా ఫ్యామిలీ? ఇద్దరు పిల్లలు కదా. I have got 2 sons. Kumari is at home, so she takes care of us. She's a homemaker. She also does something online for herself to keep herself busy. I've got grown up children more or less. నేను హైదరాబాద్ వచ్చినప్పటికీ my boys were, one was doing his engineering and the other one was about to finish his 12th. So today if I have to talk, my elder one has finished his engineering, he's finished his master's, he's in the US now. Wow. Looking for his job. My younger one is finishing his engineering now. In next 2-3 months he'll finish his 4 years of engineering. So more or less I think from a family thing we are sorted kind of thing, if I can say so. I hope they'll make their own careers. So me and Kumari at this point in time.
ఫ్యాంటాస్టిక్. మరి ఎలా ఈ సినిమాల్లోకి రంగప్రవేశం ఎలా జరిగింది? సో మేడం, ఓకే, సో నేను కాలేజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ డిడ్ వన్ ఫిలిం కాల్డ్ ముఠా మేస్త్రి. ఐ షుడ్ నాట్ సే ఐ డిడ్ అ ఫిలిం కాల్డ్ ముఠా మేస్త్రి. ముఠా మేస్త్రి చిరంజీవి గారు. చిరంజీవి గారిది. ఇట్ హ్యాపెండ్ బై యాక్సిడెంట్. I don't know, there was one gent. It's so surprising. Yeah, maybe it got seeded there. అంటే మేబీ ఇది నా ఇంట్రెస్ట్ ఉందని మేబీ అక్కడ సీడ్ అయినట్లుంది. ఇవాళ రోజు చెప్పుకోవడానికి ఇట్స్ అ రెఫరెన్స్ పాయింట్. సో ఐ వర్క్ ఫర్ 2 days. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ ఐ వాజ్ పెయిడ్ 500 rupees ఫర్ 2 days. ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ 94 or 95. ముఠా మేస్త్రి. ఆ సినిమాలో చిరంజీవి గారు క్యాబినెట్ మినిస్టర్ అవుతారు. అవును. అయినప్పుడు ఆయనకు బ్లాక్ క్యాట్ కమాండోస్ ఉంటారు వెనకాల. So I'm 25 of them. So I'm one among them, and I'm the only tallest guy. And you will see me in that scene where oddly dressed person I wore a white color socks in a black color uniform. Nobody noticed it, but today if you look at the picture, chuste navvostadi. In fact, I showed this to Mr. Chiranjeevi garu also when I worked with him in Valter Viraya. We had a hearty laugh. Oh my god. It's a big journey, Sridhar garu. Yeah, it is indeed. So couple of friends in this industry who are my childhood friends. Okay. One of them is Raghu Karumanchi. He's a comedian. Adurs Raghu antaru. Avunu. So he always tells me you are my senior అని చెప్పేసి. He tells me that I am his senior because I started, that was the first film. Yeah. So that stopped and then I was running behind my career, family life, etc. Okay. So after losing my job, so obviously అందరూ అనేవారు కదా, అరే నువ్వు బాగుంటావు కదా సినిమాలు ట్రై చేయొచ్చు కదా అని. సో దట్ థింగ్ రీకాల్ వచ్చింది అనమాట. ఓకే, ఐ వర్క్డ్ కదా అని చెప్పేసి. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ టు గివ్ ఆడిషన్స్ అండ్ దట్స్ హౌ ఫస్ట్ వాజ్ పెళ్లిగోలా అని ఒక వెబ్ సిరీస్ ఉంది. సో దట్స్ వెన్ ఐ మెట్ మిస్టర్ హర్ష, హూ ఇస్ ఫ్రమ్ ప్రొడక్షన్ సైడ్, and Mr. Pradeep Maddali, who directed the second episode of it. He gave me a very small role. So that's how I faced the camera then. In films, Mutha Mestri, I'm sorry, after Maharshi is the film which happened. అప్పుడు ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏమో ముఠా మేస్త్రి, పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ మెగాస్టార్ తోటి. అంటే అది చెప్పుకోవడానికి బాగుంది, అది చెప్పుకోవడానికి బాగుంది, బట్ ఐ చెరిష్డ్ అండి. సో ఐ రియలీ చెరిష్ ఇట్. సో మేబీ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటంటే మేబీ ఇట్ వాస్ సీడెడ్ దేర్. అండ్ ఐ థింక్ అందుకనే ఈ కార్పొరేట్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని తీసేసింది కూడా ఎందుకేనేమో, మీరు ఇక్కడ కాదు ఉండాల్సింది సినిమా ఇండస్ట్రీలో అని చెప్పి. అంటే ఇది వర్కౌట్ అయింది కాబట్టి ఇది సినిమా ఇండస్ట్రీ. ఇది వర్కౌట్ అవ్వకపోయింటే ఐ డోంట్ థింక్ యూ వుడ్ హావ్ కాల్డ్ మీ ఆర్ ఐ వుడ్ హావ్ ఈవెన్ మెట్ యూ. బట్ యా, సో సమ్టైమ్స్ డెస్టినీ అంటారు కదా, యూ నెవర్ నో వాట్ విల్ టేక్ యూ వేర్. నేనైతే సీరియస్గా కెరియర్ ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దామని వచ్చాను. ఐ హోప్ టు మేక్ ఎ డీసెంట్ కెరియర్ బై వర్కింగ్ ఇన్ ఫిల్మ్స్. లెట్స్ సీ హౌ ఫార్ ఇట్ విల్ టేక్ మీ. సో సూపర్. సో ఫస్ట్ సినిమా మహర్షిలో మహేష్ బాబు గారితో సో ఎలా అనిపించింది ఆ సెట్స్లో మీకు పనిచేయడం? ఫస్ట్ కదా, అంటే పెళ్లిగోలా వెబ్ సిరీస్ ఫస్ట్ అది షూట్ స్టార్ట్ అయింది కానీ ఆన్ స్క్రీన్ సినిమాలు మాత్రం ఇదే కదా. కరెక్ట్. సో ఎలా అనిపించింది మీకు ఫస్ట్ ఆ అట్మాస్ఫియర్ కానివ్వండి? సో మీరు ఎప్పుడైనా మిస్ అయ్యారా, అయ్యో నా కార్పొరేట్ వరల్డ్ నేను మిస్ అవుతున్నాను సినిమాల్లోకి వచ్చేసాను అని? ఆల్వేస్ ఆ ఇనిషియల్ స్టేజ్ అక్కడ ఎక్కువ ఫన్ ఉండేదా, ఇక్కడ ఎక్కువ ఫన్ ఉందా? కార్పొరేట్ లైఫ్ వాజ్ మోర్ సెక్యూర్డ్ అండ్ బికాస్ మీరు ఒక మంచి స్థాయిలో ఉన్నారు అండ్ మంచి జీతం వస్తుంది. సో యువర్ అటెన్షన్ ఇస్ మోర్ కదా. అక్కడ మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళంగానే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ టు యూ జస్ట్ ఆన్ అ ఫోన్ కాల్, రైట్? హియర్ నథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ టు యూ. యూ హ్యావ్ టు రన్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. వెరీ ఇనిషియల్ స్టేజ్ 2019లో వచ్చారు మీరు. ఇట్స్ బీన్ జస్ట్ 4 years ఓన్లీ, కానీ మీరు అన్ని సినిమాల్లో మాకు అప్పుడే మిమ్మల్ని ఇంత గుర్తుపట్టేసేలాగా పాత్రలు చేస్తున్నారు. మేబీ ఐఎమ్ లక్కీ అండి, అండ్ ఐ షుడ్ థ్యాంక్ ద ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఫర్ గివింగ్ మీ దట్ ఆపర్చునిటీ అండ్ పీపుల్ లైక్ యూ ఆల్ హూ ఆర్ రికగ్నైజింగ్ సెయింగ్ దట్ ఓకే శ్రీధర్ can do something nice. So yeah, so I think the entire credit will go to the filmmaker for taking that chance on me. టాలెంట్ ఎక్కడున్నా సరే కళ్ళమ్మ తల్లి వదిలిపెట్టదు, వాళ్ళని తీసుకొచ్చుకుంటది వాళ్ళని. మేబీ నాకు వర్కౌట్ అదే అంటున్నానండి. మేబీ ఇన్ దిస్ 3, 4, 5 years of time లో 19 స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఎమ్మటి కోవిడ్ హ్యాపెండ్. ఇట్ స్లోడ్ డౌన్ ఎ బిట్. ఫర్ మీ పర్సనలీ ఆల్సో మీరు ఒక కెరియర్ ని డిప్రెషన్ లోకి ఏమైనా వెళ్ళారా? జాబ్ ఐ హావ్ నెవర్ బీన్ లో అండి. డిప్రెషన్ అంటే లో, ఐ ఫెల్ట్ లో మెనీ ఎ టైమ్స్.
డిప్రెషన్ అంటే అరే అది అవ్వట్లేదు ఇంకేమైనా చేద్దామా, వై ద హెల్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ విత్ మీ, షెల్ ఐ డూ సంథింగ్, నన్ను నెవర్. బేసికలీ ఐఎమ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ మ్యాన్. ఫిజికలీ నన్ను చూడంగానే ఫస్ట్ స్పోర్ట్స్ పర్సనా మీరు? ఐఎమ్ అవుట్డోర్ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్, కంప్లీట్ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్. బేసికలీ ఎవరైనా నన్ను ఫస్ట్ చూస్తే వీటితో దూరంగా ఉంటే బెటర్ అనే ఒపీనియన్ ఫస్ట్ వస్తుంది. ఎందుకని? Maybe because the way I look, or maybe my tone, that's the first impression ఎవరికన్నా ఫామ్ అయ్యేది. అండ్ ఇది లాస్ట్ 23 years నుంచి జరిగిన విషయం ఇది. వెరీ లిటిల్ పీపుల్ విల్ అండర్స్టాండ్ ఆఫ్టర్ యూ స్టార్ట్ ఇంటరాక్టింగ్ కదా. సో సో దాట్స్ ప్రెటీ మచ్ అండి. సో మహర్షి గురించి మాట్లాడుతున్నాం. మహర్షిలో మీ పాత్ర ఎలా వచ్చింది, ఆ ఆఫర్, ఆ స్టోరీ? ప్యూర్ లక్కీ, థ్యాంక్స్ టు గంగాధర్. గంగాధర్ ఈజ్ అ guy who's a casting guy. He's a casting, he takes care of casting. So I don't know how I met Gangadhar also. He called me and told me, sir, itla cinema undi, dantlo they are looking for somebody who's fit enough to do some cop role, or or any other kind of role. Meer okkar ragalra ante, then I went 7 acres lo shoot avutundi. I went there. Obviously there are some 50-60 people there. First day shot. Correct. So then they were discussing. The team was discussing, manaku North Indian look unna abbai kavali, he should be able to speak Telugu. Then they were trying to figure out somebody. I don't look like a North Indian. Then I told him, can I try అని చెప్పేసి అని అడిగాను. I said, okay. సో మీరు తెలుగు మా డైలాగ్ చెప్పగలరా అంటే, చెప్తాను సార్ అన్నాను. ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా చెప్పారంటే చెప్పలేదు అన్నాను. ఓకే, దెన్ దే సెడ్ ఓకే, ఒకసారి బ్లేజర్ వేసుకొని రండి అని అన్నారు. ఓకే, or a blazer, he looks all right now, let's give him lines and చెప్పన్నారు. So basically before the shot I think you do a prep kada. They told me, for me it was very easy because those are the lines I used to speak in office also. Correct. ఏంటవి లైన్స్? Like for an example, I am from enforcement directorate. Okay. All that. So these words are very oftenly used ఎందుకంటే you are either reading newspapers. బట్ స్టిల్ అంత మంది ముందు, కెమెరా ముందు, ఇట్స్ అన్ యాక్టింగ్. మీరు రియల్ లైఫ్ లో మీరు చెప్పడం. సో హెన్స్ మీరు మహర్షి చూస్తే యూ విల్ సీ మీ యాజ్ సంబడి హూస్ స్టిఫ్ గా, ప్రొఫెషనల్ కాదు, చూస్తే మీకు అరే దిస్ ఫెలో ఈజ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం యూనిట్ తెలిసిపోద్ది యాక్చువల్లీ. బికాస్ ఐ వాస్ వెరీ కాన్షియస్, బికాస్ ఏం లేదు, మాకు అలా ఏం అనిపించలేదు. ఐఎమ్ గ్లాడ్ ఇఫ్ యూ, ఎందుకంటే సిఐడి ఆఫీసర్ స్ట్రిక్ట్ గానే ఉండాలి కదా. ఐ ఫెల్ట్ సో, ఎందుకంటే నాకు ఎదురుగా జగపతి బాబు గారు ఉన్నారు. అండ్ ఫర్ మీ it didn't make any difference to me, but with his stature, the complex వచ్చేస్తుంది కదా. So I think nobody objected. It worked well, and it released, and somebody known called me and told me saying that so by the way there are very set of few friends who call me as Gabbar. Gabbar antara endukani? So I am I love going to forests. I love sighting tigers. The first tiger which I sighted, its name was Gabbar. Oh. That was in Tadoba. So that's how, that set of friends call me as Gabbar. So this girl who called is my friend's wife. So she's a cutthroat fan of Mahesh Babu. So she saw the first day, first show types anamata. Then ఆ సినిమా చూసి నాకు కాల్ చేసింది. అరే గబ్బర్ తూ ఇస్మే కామ్ కియా క్యా అని చెప్పేసి. అరే ఐ సా యూ హియర్, ఐ వాస్ లిటిల్ సర్ప్రైజ్, వి ఆల్ వర్ విజిలింగ్ అండ్ షౌటింగ్ దట్స్ గబ్బర్. సో షీ కాల్డ్ హిస్ హస్బెండ్ టు రీచెక్ ఇది చేశాడు అని చెప్పేసి, బికాజ్ ఐ డెంట్ టెల్ ఎనీబడి దట్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఫిల్మ్స్ అని. And the next show I took my wife. She also didn't know that you worked for it. For him. So చేశారని ఎవరికి చెప్పలేదు? చెప్పలేదు నేను. ఎందుకు చెప్పలేదు? Maybe that complex. ఏమో సక్సెస్ అవుతుందో కాదు, ఐ థింక్ అది మేబీ ఐ ఫెల్ట్ అది చెప్పుకోదగ్గ ప్రొఫెషన్ కాదా అని, మేబీ ఇట్ వాస్ దేర్ ఇన్ మై మైండ్. ఐ ఫెల్ట్ లిటిల్ ఇన్ఫీరియర్. నాకు అనిపించింది, బహుశా నేను అనుకుంటున్నాను, నేను చెప్పుకుంటే బాగుంటుందా. బేసికలీ ఐఎమ్ వెరీ అవుట్ స్పోకెన్ గాయ్. నాకు ఏదైనా ఉంటే నేను వితౌట్ హెజిటేషన్ ఐ విల్ సే ఇట్. ఆ టైంలో ఎందుకో నాకు చెప్పాలని అనిపించలేదు. బట్ వెన్ దిస్ గర్ల్ కాల్డ్ మీ నోటీసింగ్ దట్, సో దట్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ కాంప్లిమెంట్ ఫర్ మీ. ఎవరికి తెలియనప్పుడు ఒక మనిషిని చూసి గుర్తుపట్టి ఫోన్ చేయడం, ఐ ఫెల్ట్ వెరీ నైస్. ఇట్ గేవ్ మీ వెరీ గుడ్ హై. సో ఇమీడియట్లీ ఐ టోల్డ్ లెట్స్ గో ఫర్ అ మూవీ అని చెప్పేసి మా కుమారిని తీసుకెళ్ళాను. షీ వాజ్ ఆల్సో సర్ప్రైజ్, సడన్గా సినిమా తీసుకెళ్తున్నాడు ఏంటా అని చెప్పేసి. షీ ఆల్సో సా ద ఫిల్మ్, ఓ దట్స్ వై యూ టుక్ మీ ఫర్ ద ఫిల్మ్ అని చెప్పేసి. యా, సో దట్ వాజ్ అ నైస్ ఫీలింగ్. గ్రేట్ మూమెంట్ ఆన్ ద సెట్స్ అండి. ఐఎమ్ నాట్ సంబడి ఐ కెన్ కామెంట్ అబౌట్ వంశీ పైడిపల్లి గారు కానివ్వండి, జగపతి బాబు గారు కానివ్వండి, బికాస్ దే ఆర్ డూయింగ్ దేర్ ఓన్ జాబ్స్. ఐ డిడ్ మై ఓన్ జాబ్, బట్ ఐ హ్యాడ్ అ గుడ్ టైమ్.
when I saw myself on the screen, I felt very nice. సో అది మీకు ఫస్ట్ ఆఫర్ ఇన్ ద సినిమాస్. Correct. ఫస్ట్ సినిమాల్లో అంటే ముఠామేస్కి Absolutely. ఎప్పుడో కానీ Correct. But actually speaking, Maharshi, absolutely was the first సో thing. మహర్షిలో అంటే స్టార్టింగ్ లో వచ్చే వాళ్ళకి కొత్త కొత్త ఆర్టిస్టులకి పేమెంట్ ఉండదు అని అంటుంటారు Correct. సినిమా ఇండస్ట్రీ. Right. మీకు ఉందా లేదా? I was told, Gangadhar was very vocal. He said, sir, మీరు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి, మీకు ఏం ఇవ్వరని. ద అబ్బాయి ఎందుకంటే దట్టు అదొక పెద్ద సినిమా, పెద్ద బ్యానర్ Correct. రిలీజ్ అవుతున్న సినిమా. కరెక్ట్, దిల్ రాజు గారిది. అండ్ ఈ అబ్బాయి చెప్పాడు నాకు ముందే, సార్ మీరు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి. అండ్ ఐ వాజ్ ఆల్సో, నేను దాని మీద ఏదో రెమ్యునరేషన్ తీసుకుందంటే ఐ వాజ్ ఆల్సో మెంటలీ నెవర్, ఇట్ వాజ్ నెవర్ నీడ్ ఫర్ మీ అట్ దట్ పాయింట్ ఇన్ టైమ్. ఐ వాజ్ ఓన్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ అన్ ఆపర్చునిటీ. సో ఆ అబ్బాయి మళ్ళీ ఆఫ్టర్ 2 weeks ఫోన్ చేసి, సార్ మీకు డైలాగ్ ఇచ్చారు కాబట్టి దే హావ్ గివెన్ మీ సమ్ మనీ, ఐ వాంట్ యూ టు కలెక్ట్ అని అబ్బాయి ఫోన్ చేసి చెప్పి. ఓకే. అండ్ ఐ డ్రూ మై ఫస్ట్ రెమ్యునరేషన్ ఆఫ్ 3,000 ఫ్రమ్ దేర్. ఓ. For 2 days, that's what they gave me, and I felt really nice. And I can never forget that, and I can never stop thanking Gangadhar for doing this. Yeah. సో ఆ తర్వాత సినిమాలు ఇలా వచ్చాయి ఆఫర్లు, ఇంకా మళ్ళీ ఆ సినిమా చూసి అందరు కాల్ చేయడం స్టార్ట్ అయిందా? It didn't, అది కాదండి. దాని తర్వాత వెంకటేష్ మహాగారు, who did Care of Kancharpalam, he did Uma Maheshwara Ugru Rupasya, ఉగ్ర రూపస్య. which is a remake of, I would not say remake, he adapted it from a Malayalam film. Yes. Mahesh Ante Pratikaram and Fahad Fasil played. So here in this, Mr. Satyadev played the role. So I connected with Venkatesh Mahagaru on Facebook. And I'm quite active in terms of social network lo, in terms of, as I said, I do a lot of fitness, etc. So somewhere off, his team member Venkat Karnari అని చెప్పేసి అబ్బాయి ఫోన్ చేసి, ఇట్లా there is a role to be played as a kung fu master, will you be able to do it? కుంఫు అది గుడ్ అండి. సో సినిమాలో కూడా ఒక లైన్ ఉంటుంది, ఒక అబ్బాయి వచ్చి నాకు కూడా కుంఫు నేర్పియండి అంటే, అరే తమ్ముడు అది దాన్ని కుంఫు అనరా, దాన్ని కంఫు అంటారు. అవును, కుంఫు అంటుంటాం మేము. Actually, it's called కంఫు. In fact, there is one dialogue like this what Mr. Venkatesh Maha wrote. దాన్ని కుంఫు అనరా, దాన్ని కంఫు అంటారు. సో ఇట్స్ కాల్డ్ కంఫు అండి. సో ఇలా ఉంది, మీరు ఫిజికల్గా మీరు చేయగలరా అండి? నేను ఇప్పటివరకు అయితే ఎప్పుడు చేయలేదు, బట్ నేర్పిస్తే చేస్తానని చెప్పేసి, దట్స్ హౌ ఉమా మహేశ్వర ఉగ్ర రూపస్య హ్యాపెండ్. అండ్ ఉమా మహేశ్వర ఉగ్ర రూపస్య వల్ల పుష్ప హ్యాపెండ్. I realized it later when Mr. Sukumar said that, I saw you in Uma Maheshwara Ugru Rupasya, hence I told my team to call you. And luckily, I was given a role in Pushpa, which I can never forget in my life, which kind of బ్లాక్ బస్టర్. అండ్ ఎక్కడికో సినిమా లెవెల్స్ ని, తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీని completely, it unfolded completely. And for me to get that role, I think what everybody says is, it's not an easy thing to get us that kind of a role at this early stage of your career. Very early. And I'm lucky, I think. Maybe I was in the right time at right place. Maybe I worked on myself, trimming down. I think everything apt ga set ayinatlunnai. It worked, and I don't know, mere thanks will never be enough to Mr. Sukumar. I'll be ever grateful to him. సో పుష్ప సెట్స్ లో ఎవరితో బాగా క్లోజ్ గా ఉండేవాళ్ళు, ఎవరితో ఎక్కువ షార్ట్స్ ఉన్నాయి మీకు? అల్లు అర్జున్ గారిని కలుస్తూ ఉండేవారా? So I will not call him as Allu Arjun Garu, because I will not even call him, I will call him Pushpa only, because he was always in his own trance and అవునా? because he was really Pushpa on the sets also, trust me. సెట్స్ లో కూడా ఇలా ఉండేవాళ్ళ? Not really, but I'm talking about his mood. He's been Pushpa. అంటే మీరు ఆయన వేసుకున్న బట్టలు వేసుకుని మామూలు సెట్లోకి వచ్చినా కానీ కూడా మీరు చూస్తే, you will not see him like Mr. Bunny or Mr. Allu Arjun. You will actually see him like Pushpa only, because he's chewing tobacco gani, his body language gani, he's always talking to himself. Yes. So that brings in a lot of seriousness on the sets. Especially for me, I'm a little conscious person అన్నమాట. ఎదుటోడు కొంచెం సీరియస్గా ఉన్నాడు అనుకోండి, నేను ఎమ్మటే సీరియస్ అయిపోతాను నేను. రైట్, ఎదుటోడు కొంచెం హిలేరియస్గా ఉన్నాడు అనుకోండి, ఐ గెట్ ఇన్ టు దట్ మూడ్. ద మూమెంట్ యూ సీ సీనియర్ గాయ్, దాన్ని లౌక్యం అంటారు అనమాట, ఎదుటి వాళ్ళ మూడ్ ని బట్టి మన మూడ్. కరెక్ట్. వెన్ యూ సీ హీ ఈజ్ సో పర్టికులర్ అబౌట్ ఇట్ అనగానే, యూ ఆల్సో బికమ్ లిటిల్ మోర్ కాన్షియస్ కదా. సో దట్స్ అబౌట్ మిస్టర్ అల్లు అర్జున్. సో హీస్ బీన్ వెరీ సీరియస్, completely involved as Pushpa. Sukumar sir, I think I'm not even worth saying about it. I think his team
he being on the sets is very simple, very easy going. I think ఆ అట్మాస్ఫియర్ అట్లా బిల్డ్ అవుతుంది కాబట్టి యూనో ఎవ్రీబడి ఫీల్స్ ఆఫ్ యూనో అందరూ ఇంకెక్కువ చేయాలనిపిస్తుంది అందరికీ. ఇంప్రెస్ చేయడమే కావచ్చు, మంచిగా పర్ఫామ్ చేయడమే కావచ్చు. గ్రేట్ అండి. ఐ కాంట్ డిస్క్రైబ్ ఇన్ వర్డ్స్, ఎందుకంటే అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తేనే తెలుస్తుంది. బికాస్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, బీట్ మైత్రి మూవీస్, బీట్ మిస్టర్ అల్లు అర్జున్, బీట్ మిస్టర్ సుకుమార్, దే ఆర్ రియలీ వెరీ డౌన్ టు ఎర్త్ అండి. మనకు అనిపిస్తుంది ఆ స్టార్డమ్ ఆన్ సెట్స్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఈక్వల్ అండి. అంతేనా? All are equals. Anybody who's doing in any job is equal to anybody who's doing any serious job. Everybody is treated equals. That's the experience I have. I enjoyed my company with my co-stars. Right. Most of the time, I made good friends there, and we continue to talk today also. రష్మికని చూసారా ఎప్పుడైనా సెట్స్ లో? కలిసారా? Absolutely. Kalsamante never had a conversation, etc. Okay. But I've seen. ఎలా ఉండేది వాళ్ళు అంటే ఆన్ సెట్స్? Beautiful. I think that girl is also equally cool inside also. Nice అండి. I think what do I tell you? Do you have అంటే రష్మిక అంటే చాలా యాక్టివ్, bubbly? Absolutely. You will see that on the sets. Yeah, you will see that. See, Mark, see, for me, my life is what? My life is around my boss, who's my reporting boss as far as cinema scene law is concerned, or my colleagues, constables, etc. Sometimes Pushpa happens, sometimes Rashmika, the heroine, happens. వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఆ ఇంటర్ఫేస్లో యూ హ్యావ్ వెరీ లిటిల్ టైమ్ టు జడ్జ్, ఏముండదు. అదర్వైజ్ ఒక దగ్గర కూర్చుంటా, సీన్ జరుగుతుంది, చూస్తూ ఉంటాము. అండ్ షీఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, నో డౌట్స్ అబౌట్ ఇట్. ఐ థింక్ దట్స్ వై వేర్ షీ ఈస్ టుడే. దానికి ఒక ఎవరు అంటే ఆ సెట్స్ లో ఎవరు బాగా క్లోజ్ అయ్యారు? ఫహద్ ఫాజిల్ గారిని now my Pushpa 2 will be more with Mr. Fahad Fasil. So I hope to, I am yet to tell him, saying that I played role of a Kung Fu master for the film where he played the lead role. Malayalam film lo ayana చెప్పారా? చెప్పలేదు ఇంకా. I have to tell him. So I'm waiting for the day to tell him. So ఒక షెడ్యూల్ అయిపోయిందా? There are quite a few days they have done it andi. I think police scenes, there are quite a few planned next month nunchi. అంటే August 15th రిలీజ్ డేట్ అని ప్రకటించారు కదా. సో వెయిటింగ్ అందరూ పుష్ప ఫ్యాన్స్. Oh, all of us. In fact, it's become a most sought out movie లాగా అయిపోయింది. Absolutely. And after మన బన్నీ పుష్పగా ఒక నేషనల్ అవార్డు అందుకున్న తర్వాత దట్స్ బీన్ లైక్ సూపర్ డూపర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తో ఉందన్నమాట పుష్ప. I think మళ్ళీ పుష్ప 2 లో కూడా అల్లు అర్జున్ గారిని కలిసారా? పుష్ప met him. అంటే ఆయన గెటప్ వేసుకొని ఉన్నారు కదా, ఆ సీన్స్ చూసారా మీరు? Not the painted face, not that. I have seen him as Pushpa, as in one, maybe more aggressive Pushpa in terms of clothing. The rise, the rule. Yeah, correct. So maybe his clothing is little different. Because he becomes a boss man now కదా. ఇప్పుడు బాస్ మ్యాన్ అవుతారు కదా. సో లక్కీలీ he complimented me. సిండికేట్ ఓనర్ అయిపోతారు. Correct. He's become the boss man. I liked it when he told that he saw Kotabomali and he told me మీరు Kotabomali చేశారు కదా అని. So that's a great compliment కదా. Somebody can recall. I think that's how he is with everybody. I think he sees most of the films and he's good in his recall memory. చిన్న సినిమాలు కూడా చూసి అందులో క్యారెక్టర్స్ ని కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటారు. That's not easy అండి యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే పుష్ప అనగానే ఆ సినిమా సెట్ లో చూస్తే ఒక 300-400 మంది ఉంటారు. సో ఒక మనిషిని గుర్తుపట్టి చెప్పడం అంటే ఐ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ హ్యూజ్ కాంప్లిమెంట్. ఐ ఫెల్ట్ రియలీ నైస్. మై లోపల బటర్ఫ్లైస్ వేర్. Fantastic. Yeah. So super journey with Pushpa, and Pushpa 2 is I'm equally waiting because so ఏమవుతుందంటే for a artist a reference point is చాలా important. So for me these films have given me good reference point. ఒకటి ఏంటంటే మనం సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అంటారు, ఇంకోటి ఏమవుతుందంటే మనం వెళ్ళంగానే గుర్తుపట్టినట్లు ఒకటి ఉంటుంది. సో ఇవి రెండు కాంబినేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డెఫినెట్లీ అండి. అండ్ ఇంకోటి, మీకు ఎంత మంచి ఆఫర్ వచ్చినా కూడా మీరేంటో మీరు నిరూపించుకోకపోతే, ఆ అవకాశాన్ని మీరు యూజ్ చేసుకోకపోతే, సద్వినియోగం చేసుకోకపోతే నెక్స్ట్ ఆఫర్ అనేది మన చేతుల్లో ఉండదు. విచ్ ఇస్ కరెక్ట్ అండి. ఎస్. అండ్ మీరు చూసారు కదా, సుకుమార్ గారు మిమ్మల్ని ఉమామహేశ్వర్ ఉగ్రరూపస్య చూసి తీసుకున్నారంటే you did a great job in that. I take it as a compliment. Whether I did a good job or not, I don't know, but I was able to, I felt I was able to get attention. నా జర్నీ ఆయన ఈజీగా ఎవరిని తీసుకోరు. Absolutely. నా క్యారెక్టర్ Very choosy, particular అని అనుకుంటేనే
తీస్తారు బికాస్ హీ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ హిస్ టైం కరెక్ట్. కదా. సో No, I would not say he's got lot of time అండి. Trust me. For an example, ఒక సీన్ తీస్తున్నప్పుడు మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ దట్ పోలీస్ స్టేషన్ థింగ్, we would have done some 4-5 episodes, shorts. The one which came out well was the one where he sat in front of me. Right? He said, you know, that's the space, you know, that's the way he gets it done. Maybe that's why he is Mr. Sukumar today. పుష్ప 1 లోనా? పుష్ప 1 లో పోలీస్ స్టేషన్ లో పుష్పాని హ్యూమిలియేట్ చేస్తాను, నీ ఇంటి పేరు ఏంట్రా అని చెప్పి. రైట్. సో దట్ సీన్ విచ్ గాట్ పిక్డ్ అప్ was the scene where sir was sitting in front of me and got it done. Okay, eye contact kosama? Correct. No, he said all that different angles happened, but he said, okay, now you feel this is your place. And I know ఏంటంటే ఇది నీ పోలీస్ స్టేషన్, నువ్వే రాజు అయితే నువ్వు ఏం చేస్తావు, those are the words he said. సో మీరు అన్న మాటకి పేషెన్స్ అంటే, సో హీ గివ్స్ సో మెనీ ఆపర్చునిటీస్ టు అ పర్సన్. నాకు తెలిసి ఎవరిని రిజెక్ట్ చేసింది, ఒకసారి పిలిపించిన తర్వాత అరే నీతో అవ్వట్లేదు అనేది ఐ డోంట్ థింక్ అట్లా ఉండదు. వెరీ రేర్ అండి. అందరూ కొంచెం ఎక్కడో దాగున్న యాక్టింగ్ ని కూడా తీసి పిండి బయటికి తీసుకొచ్చేస్తారండి. ఒకటి. అండ్ సెకండ్, ఐ థింక్ ఆయనకున్న టాలరెన్స్, ఆ పేషెన్స్ లెవెల్, ఐ థింక్ హెన్స్ హీ టేక్స్ టైమ్ టు మేక్ అ ఫిల్మ్. I think hence everybody says it takes time to finish a film, and hence the output కూడా అలానే ఉంటుంది కదా. అందుకనే వాళ్ళు ఆ స్థాయిలో అక్కడ ఉన్నారు కదా. యా, సో గ్రేట్ మ్యాన్ టు వర్క్ విత్ అండి. బన్నీతో చేయడమే పెద్ద బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ అనుకుంటే, మీరు వాల్తేరు వీధిలో చిరంజీవి గారితో కూడా, సో ఎంత పెద్ద ఆపర్చునిటీ అది. సో ఎలా అనిపించింది మీకు? ముఠా మేస్త్రిలో చేశానని చెప్పారా మీరు? I told him, sir, I told him, I showed him the picture, I told him the words, ఆయన చెప్పిన వర్డ్స్ కూడా చెప్పాను నేను. ఓకే. స్పష్టంగా ఆయన చెప్పింది నాకు జ్ఞాపకం లేదు, కానీ ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే, అరే నువ్వు బాగానే ఉన్నావు కదా, బాగా చదువుకున్నావు కదా, సినిమాలో ఏం చేస్తున్నావు, గో అండ్ పర్స్యూ యువర్ కెరీర్. దిస్ ఇస్ వాట్ హీ టోల్డ్. అప్పుడా? when I was that. ఓకే. ఆయన ఎందుకన్నారో నాకు తెలియదు, కానీ టుడే ఇఫ్ ఐ హావ్ టు ఆస్క్, I think any senior guy will tell a junior. For an example, if I go to an elderly man, ఇప్పుడు నా దగ్గర ఎవరైనా చిన్నపిల్లడు వచ్చి నేను సినిమాలో వెళ్తానంటే ఫస్ట్ వాట్ విల్ ఐ టెల్, నువ్వు బాగానే చదువుకున్నావు కదరా, వై ఫిల్మ్స్, గో అండ్ పర్స్యూ యువర్ కెరియర్. ఐ థింక్ దట్స్ వాట్ హీ టోల్డ్ మీ దెన్. ఆ రోజు చెప్పినప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు, బట్ టుడే ఇఫ్ ఐ హావ్ టు రీకాల్, and that's what he told me. And ఏమన్నారు మళ్ళీ? I told him, sir, I told him, sir, you told me this, so I went, I worked, I made my family, I was successful, and I again came back. And he had a hearty laugh. I'm sure ఆయన మర్చిపోయి ఉంటారు, but I'm going to recall this. Even if I get a chance next time, I'm again going to repeat the same thing so that he doesn't forget me again. Because a person like him with his stature, you know, I think he's a self-made man kada. Like many others, I also look up to him. ఎంత మెగాస్టార్ అయినా కూడా అంత డౌన్ టు ఎర్త్ ఉండడం ఆయన వల్లే సాధ్యం. Down to earth, and more importantly, he made a career of, you know, by himself. Of course opportunities కూడా ఇవ్వాలి, బట్ సో ఐ లుక్ అప్ టు హిమ్ లైక్ దట్. ఆల్మోస్ట్ ఆయన ఫ్యామిలీలో ఇప్పుడు బన్నీ కూడా చూసారు కదా, ఆయన పెంపకంలో లేకపోతే ఆయన ఆధ్వర్యంలో పెరిగిన పిల్లలంతా కూడా దే ఆర్ సేమ్, ఆయన లిగసీని అట్లా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. ఆయన నేచరే మొత్తం అందరికి. దే ఆర్ వెరీ కూల్ అండి, ట్రస్ట్ మీ. వెనెవర్ ఐ గాట్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు స్పీక్ టు అల్లు అర్జున్ గారు, వెరీ సింపుల్. ఐ థింక్ దట్స్ హౌ దే ఆర్ విత్ ఎవ్రీబడి. Mr. Ram Charan, when I interacted with him when I was shooting for Game Changer, same person, very quiet, simple. Oh, Game Changer lo chesara? Yeah, I've got a very good scene. Fantastic. Yeah, so I'm just telling you, these are all. So evarni miss cheyaledu kadandi, andaru super stars andarto chesestunaru. I don't know, maybe I'm lucky. మీరు మాట అంటుంటే అనిపిస్తుంది, it's working for me, maybe andi, maybe it's working for me. ఇంత లేట్ గా వచ్చినా కూడా లేటెస్ట్ గా వచ్చిన టైప్ సమ్ సేయింగ్ కదా. నో నేనేమి లేటెస్ట్ గా ఏం రాలేదు, బట్ ఐ థింక్ డెఫినెట్లీ ఐ టుక్ దిస్ కెరియర్ ఆన్ అ సీరియస్ నోట్. అండ్ నేను రాకముందు దీన్ని ఏమంటారు, డెస్టినీ, డెఫినెట్ గా డెస్టినీ అనాలి కదా. మీరు ఎందుకంటే ఆ ఉద్యోగం కోల్పోయి అంత బాధలో ఉంటే మీకు ఇంత మంచి ఆఫర్స్ అంటే మేబీ అదే అంటే సమ్ టైమ్స్ అన్ని కలిసి వస్తాయి అంటారు కదా. మేబీ ఇట్ వర్క్డ్ ఫర్ మీ. దెర్ ఇస్ అన్ ఎఫర్ట్, there is seriousness, you know, there is a way to approach, then opportunity. I think ivanni నేను ఒక 4 years ఖాళీగా ఉండడం వల్ల I could exercise myself and come in proper shape. It helped me.
ఓకే. 4 ఇయర్స్ ఖాళీగా ఉన్నారు కానీ. 4.5 years I was sitting at home and idle, more or less. హ్మ్. Because I didn't have a job, kada, so you didn't know what to do in life. That was the lowest low in your mind, actually. Obviously, it shakes up your financial situation, kada, also, kada. అండ్ 'విరాట పర్వంలో' రానా అండ్ సాయి పల్లవి వీళ్ళతో ఎలా అనిపించింది ఆ జర్నీ మీకు? Oh my goodness, what do I tell? She's the super lady, is what everybody says. నేచురల్ స్టార్. Natural star. She's, I don't know, ante, she's simple, and trust me. If that scene, what I have done, I sometimes still get tears rolling in my eyes when I think about it. Because somebody of that stature, Avidiki, I don't think what I did was supposed to be, was important then. But the scene demanded it. And when మనం సీన్ చేసే ముందు ప్రెప్ చేస్తాం కదా, ఇలా చేయాలి, ఇలా చేయాలి. And she was so humble, and she said, Sridhar garu, this is not how you should do. You do it like a real cop. How would an opportunist, అంటే ఒక psychic cop who's kind of a womanizer in their mind, in his mind, ఒక అమ్మాయి కనిపిస్తే ఫ్రిస్కింగ్ చేస్తే ఎలా చేస్తాడు అని ఆవిడ అనడం, అండ్ షీ గివింగ్ మీ దట్ స్పేస్, ఐ వాంట్ యూ టు డూ ఇట్ లైక్ దట్. ఇఫ్ ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ, ఐ నెవర్ గాట్ అ ఛాన్స్ టు వర్క్ విత్ ఎనీ అదర్ లీడ్ లేడీ సో మచ్, నేను చెప్పలేను, కానీ ఆవిడతో చేసినప్పుడు మాత్రం దిస్ ఇస్ వాట్ షీ టోల్డ్ మీ. And I could do it that way only because she gave me that space. I've got huge respect for that. She's quite young to me when I look at it at my age. Kani, she's awesome, and she's. అదే అంటున్నాను కదా, లైక్ ఐ సెడ్, పుష్ప క్యారెక్టర్ హౌ హీ వాస్ క్యారింగ్ brings that seriousness in the while you are shooting a scene. Similarly, Virat Parvam, I think Venu Udugula, who's the director, I think he had something in his mind. He was trying to explain. In fact, Venu sir also called me one day before and told, you need to be a little careful, because I'm new to the screen, kada, and she's already established actress. I don't know how you will manage it. నాకు కూడా element of fear undindi, but at one point she broke all that. No, I want you to do it like a real cop. And this is the input she said. Oka womanizer kind of a character finds a young girl, what will be in his అంటే ఎక్కడ ఏం టచ్ అయిపోద్దు అంటే కొంతమంది ఇన్ఫీరియర్ అట్లా ఆ హీరోయిన్స్ చెప్తారు కదా, అలాంటిది ఏం లేదు. అసలు లేదు, అంటే నన్ను ఇక్కడ ముట్టుకోవద్దు అక్కడ ముట్టుకోవద్దు అన్నది ఏం లేదు. అబ్సల్యూట్ క్యారెక్టర్ కి ఏది జరగాలో అక్కడ సీన్ ఎలా పండుతుందో అలా చేయమన్నారు. అబ్సల్యూట్లీ. అండ్ షీ ఆస్క్డ్ మీ టు డూ ఇట్ వాట్ ఐ విల్ డూ చెప్పారనమాట. సో ఐ టోల్డ్ హర్, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ విల్ డూ మ్యామ్, దిస్. షీ సెడ్, నో, డోంట్ డూ ఇట్ లైక్ అ no, that's a great thing, andi. So it's not easy, trust me. It's not easy. For me it is easy, it's not easy for her. A man touching a woman is not okay at any point in time. Even you are in front of a, it's not a comfortable situation, kada. Unknown man touching is equally uncomfortable situation. Friend unna, co-star unna, you would have gelled, you have traveled, over a period of time, you would have known each other. Our comfort zones. I'm layman meeting her for the first time on the set, and so all credit to her. Trust me, all credit to her. And I loved doing that scene. And once I saw that scene, and when I was dubbing it, I was very happy. And especially when you get compliments from the producer and the director saying that, I think you have killed it, you have nailed it. I think ఇంకా దానికంటే మంచి కాంప్లిమెంట్ ఏమి ఉండదు. సో గ్రేట్ లేడీ అండి. మిస్టర్ రానా హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ అ వెరీ సింపుల్ మ్యాన్. ఐ హావ్ గాట్ గ్రేట్ ఛాన్స్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ హిమ్. వెరీ సింపుల్, వెరీ హంబుల్, వెరీ జోవియల్, ఫనీ. ఐ వుడ్ నాట్, ఆ ఫనీ పార్ట్ నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు కానీ, బట్ వెరీ ఓపెన్, వెరీ వెల్కమింగ్, వెరీ వార్మ్. అంటే కొత్త పాత అని కాకుండా ఆల్వేస్ గ్రేట్ అండి. ఇట్ వాస్ గ్రేట్ అట్మాస్ఫియర్. ఇలాంటి సినిమాలే కాకుండా ఎన్నో వెబ్ సిరీస్లు చేస్తున్నారు మీరు. అసలు మీ చేతి నిండా పని అండి. ఇప్పుడు 4 ఏళ్ళు ఖాళీగా ఉన్నారనేసి కాదు, ఇప్పుడు చూడండి మీకు టైం దొరకట్లేదు అనుకుంటా నాకు తెలిసి. ఐఎమ్ నాట్ దట్ బిజీ ఆల్సో అండి, బట్ ఓకే, నో రిగ్రెట్స్. ఐ థింక్ ఇట్స్ క్వైట్ ఓకే. ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ పిలిచి నాకు ఏదో కొత్తగా చేసి. కోటబొమ్మాలిలో కూడా చాలా మంచి రోల్ చేశారు. త్రూ అవుట్ ద మూవీ మీరున్నారు.
దే ఆర్ ఆల్ టవరింగ్ పర్సనాలిటీస్ అండి. అంటే ఎట్లా అంటే వీళ్ళు ఇప్పుడు నేను వాళ్ళ పీక్స్ మొత్తం చూసేసి అదే వచ్చారు. అంటున్నాను. సో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇవన్నీ ఎప్పుడో చూసేశారు. అంటే వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ త్రూ అనేది హీ వుడ్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇట్ సమ్ ఇయర్స్ బ్యాక్. ఎస్ ఎస్ The greatness of even Meka Srikanth garu is to put you in that comfort zone. యా Ante he not showing up saying that I am Srikanth ani kaakanta okay just do it yeah right. I think that's the great thing. I think great working with him andi is man of less words. Ante ఆయన ఎక్కువ మాట్లాడరు, ఎస్ చాలా తక్కువ మాట్లాడతారు. And what he brings on the table is, you have seen Kotabo Mali kind of work he has done. I was very happy I got an opportunity to play that thanks to Mr. Teja Marni, who is the director of this film. Johar tarvata chesindi inne. So he considered me, and you are right. I think I'm among the first 4-5 characters lo I am one of the characters which are something you can't miss it. Great working with him అండి. అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ గ్రేట్. అవును, మీరు ఆ పాటలో ఉన్నారా? లింగి 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 సాంగ్ లో ఆ పాట నేను ఎగ్జిట్ అయిన తర్వాత పాట స్టార్ట్ వస్తుంది అవుతుంది కదా. ఐ టెల్ బిఫోర్ హీ గోస్ అండ్ డ్రింక్. సాంగ్ అయితే ఎన్ని రికార్డులు ఓ మై గుడ్నెస్, ఇట్స్ నైస్ రిథమిక్ హమ్మింగ్. అబ్సల్యూట్లీ పక్కా గ్రేట్ ఫోక్ సాంగ్. ఐ రియలీ లైక్ ఇట్. అది ఎప్పుడు విన్నా కానీ కూడా యూ ఫీల్ నైస్, యూ ఫీల్ లైక్ మీ టోస్ లెగ్స్ ఆడుతూనే ఉంటాయి ఏదో ఒకటి కదా. థ్యాంక్స్ టు తేజ మర్ని ఫర్ గెటింగ్ దట్. అండ్ దూతాలో కూడా నాగ చైతన్య గారితో కూడా చేశారు. అండ్ ఆ క్యారెక్టర్ త్రూ అవుట్ ఆ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ కదా అదంతా, వెబ్ సిరీస్. సో అండ్ అది జర్నలిస్ట్ పైన మా పైన తీసిన ప్రొఫెషన్. సో వెరీ కనెక్టెడ్ విత్ దట్ సిరీస్. అండ్ అందులో మీరు మంచి రోల్ చేశారు. అండ్ అది నిజంగానే కొడతారా ఏంటండి ఆ బ్లడ్ అంతా? అది అసలు కోటి క్యారెక్టర్ చేశారు కదా మీరు. కరెక్ట్ అండి. సో I should thank Mr. Vikram K. Kumar for that. Director of the film. And trust me, it's not easy to get that kind of roles. Because ఇంతకుముందు మీరు అన్నట్లు అందరు నన్ను కాప్ గానే చూశారు. అవును, ఆల్మోస్ట్ కాప్ గా చూసారు. Most of the times cop, but కొంచెం flip side is Nuisance gave me politician. Duta gave me smuggler and a driver. So when I met Mr. Vikram K. Kumar, then he said, there is one role I want you to play. And he introduced me to his team. కోటి అంటే అందరూ అంటారు, ఓ హీస్ డూయింగ్ కోటి అని, ఓ హీస్ డూయింగ్ కోటి, హీస్ డూయింగ్. మనకు తెలియదు కదా అసలు ఏంటిది అనేది. సో సినిమా సిరీస్ అయిపోయిన తర్వాత వెన్ యూ సీ ఇట్ దెన్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ దట్ రోల్ ఇస్, విచ్ ఐ రియలైజ్ ఆఫ్టర్ ద సిరీస్ వాజ్ మై షూట్ వాజ్ డన్. ఆన్ ద in front of the screen, that's not real blood obviously. So it's a liquid which అలా కొట్టినట్టుగా యాక్ట్ చేస్తుంటారు, అంత నిజంగానే కొట్టేస్తున్నారా, ఇంత క్రూయల్ గా చంపేస్తున్నారు ఏంటి అని అనిపించింది మాకు. which is I felt same after seeing on screen. I also felt the same. I felt the jerks people were having when I was getting beaten up and when they were pulling out the tooth and ఆ జనరేటర్ రూమ్ లో సడన్ గా నేను వచ్చి కనిపించడము and then I falling down etc. I think it looks like I've done a decent job where I could scare people. And thanks to Mr. Vikram, because that is his genre. He's very good in, I'm told he's very good in suspense and thrillers. And when I was doing this scene, apparently it's, Pushpa was shot in the same place where this scene happened. ఎక్కడది? Sada Patel College అని సికింద్రాబాద్ లో. అచ్చా, పుష్పలో ఏం సీన్? పోలీస్ స్టేషన్ సీన్. ఓకే ఓకే ఓకే. పుష్పాని అడుగుతాను ఇంటి పేరు ఏంట్రా అని చెప్పి నేను ద సేమ్ ప్లేస్ వేర్ ఐ డిడ్ ద సేమ్ సీన్ హియర్ ఫర్ దూతా. సో ఇట్ వాజంట్ ఈజీ, బట్ ఐ నో ఫర్ ద ఫ్యాక్ట్ వాట్ మిస్టర్ విక్రమ్ టోల్డ్ మీ, రాదర్ ద అదర్ గైస్ హూ కేమ్ అండ్ టోల్డ్ మీ సెయింగ్ దట్ సార్ మీరు అరుస్తుంటే బయట నిజంగా మిమ్మల్ని కొడుతున్నట్లే అనిపించింది సార్, బికాస్ ఐ లిటరలీ షౌటెడ్ అండ్ yelled, like I didn't pretend that నేను అరుస్తున్నట్టు ప్రిటెండ్ చేయలే, అక్కడ నేను నిజంగానే అరిచా. అవునా? So I was held, right, hands కట్టేసింది. So thanks to Vijay who did a great job of pulling my tooth. Because Vijay also played, correct, Vijay and me worked in Uma Maheshwara Guru Rupasya, so Vijay played antagonist there. So that's how we have known. So he did a great job of pulling my tooth and beating me up. Yeah, so it was an intense scene andi. So I really shouted. లిటల్ నిజంగా మనల్ని ఎవరైనా కొడితే ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తారో అది ఇచ్చారు.
అని నేను అంత అనుకుంటున్నాను. రియలిస్టిక్ గా పండింది కూడా ఆ సినిమా పండింది కూడా. ఐ థింక్ ఇట్ వర్క్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు విక్రమ్ బికాస్ హీ టోల్డ్ విక్రమ్ సార్ సెడ్ దట్ దట్స్ అ బిగ్గెస్ట్ ట్విస్ట్ ఆ సినిమాలో అనుకుంటా. కదా. యా ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫాక్ట్ ద ఎంటైర్ సిరీస్ గోస్ ఆన్ దిస్. థ్యాంక్స్ ఫర్ బ్రింగింగ్ దట్ అప్. ఇట్స్ వెరీ క్లోజ్ టు అండ్ అది ఇప్పుడు రీసెంట్ రిలీజెస్లో అవే ఉన్నాయి. దూత, కోటబొమ్మాలి, అథర్వ అండ్ వధువు. సో సూపర్ అండి. అండ్ మీరు ఆ కెమికల్ గురించి ఏదో చెప్తున్నారు. కెమికల్ అవును నార్మల్గా హెల్త్ పాడవుతుంది అనేది అని అంటారు కదా, చాలా సేపటి వరకు షూట్ చేస్తుంటారు మీరు. సో ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటారు? నో అండి, ఇట్స్ అ స్వీట్ లిక్విడ్ అండి. స్వీట్ లిక్విడా? లిక్విడ్, ఇట్స్ లైక్ అ సాస్. ఓకే ఓకే. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గల్ప్ ఇట్, ఫస్ట్ థింగ్ యూ విల్, మీరేమి మింగరు దాన్ని. మింగినా ఏం మింగడం అంటే మీకు ఇప్పుడు రసగుల్లాలో, గులాబ్ జామున్లో అది ఎంత తాగుతారండి మీరు? అవును, స్వీట్ అంత తాగలేం కదా. కరెక్ట్. సో మీరు మింగినా కొంచెం మింగుతారు, బట్ దానివల్ల అయ్యేదేం లేదండి. ఇట్స్ సేఫ్. ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ అ ప్రాబ్లమ్. బట్ యా, సో దట్ లిక్విడ్ ఈజ్ స్వీట్ ఇన్ టేస్ట్, ఓకే. మోర్ థిక్కర్ దెన్ బ్లడ్ ద వే ఇట్ లుక్స్. రక్తం. తీయటి రక్తం. ఫెంటాస్టిక్ అండి. అండ్ మీ ప్రాపర్ ఎక్కడ? ఐఎమ్ బేసికలీ మై రూట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ నిర్మల్, ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే. My father is an ex-Air Force man, was an ex-Air Force man. I was born in a small village called Balkonda in Nizamabad Deggara. Because dad was posted outside somewhere, so he left my mom there. So I was delivered in a government hospital there. But all my education, my raise, everything happened in Hyderabad only. So I studied in Kendra Vidyalaya till 12th. And I studied in same Sardar Patel College. My graduation happened from there with the two great scenes of Pushpa and Dhoota happened in the same college. Okay. So maybe నాకు తెలియదు, మీరు మాట్లాడుతుంటే ఐఎమ్ ఏబుల్ టు so many things which connected. You know, yeah, you are actually right. I studied. Everything is connected in the universe అంటారు కదా. Correct. So yeah, so that's where I did. So I'm an MBA graduate. So that's pretty much it. Okay, fantastic. Mom housewife, huh? Mom is a housewife. I lost my dad recently, January. So Siblings here? I had an elder sister. I lost her also some 6 years back. So yeah, so we were 2 siblings. Elder sister is not there. సూపర్ అండి. అండ్ మీరు ఇంత అంటే మారుమూల గ్రామంలో పుట్టి ఎక్కడెక్కడికో కార్పొరేట్ స్థాయిలో ఎక్కడోకో స్థాయికి ఎదిగి ఆ తర్వాత మళ్ళీ సినిమాల్లోకి, అంటే ఫస్ట్ ముఠామేస్త్రి, కార్పొరేట్ ముందే ముఠామేస్త్రిలోకి వెళ్ళారు. అబ్సల్యూట్లీ. సో సినిమాల్లోకి రావాలని మీకు రాసి పెట్టుంది, వచ్చారు. అండ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ద గ్రేట్ జాబ్. అండ్ ఇలాంటి సినిమాలు మీరు ఎన్నో తీయాలి, ఇంకా మంచి మంచి రోల్స్ మీకు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. ఐ విష్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ అండి. బిజీ షెడ్యూల్ లో ఇంత మా స్టూడియోకి వచ్చి ఇంత నేనేం బిజీ లేనండి. నేనేం బిజీ లేదు, బట్ లేదు. థాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ మీ అండి. అంటే మీరు అలా చేసుకున్నారేమో కానీ ఇన్ని సినిమాల్లో 4 ఏళ్లలో ఇన్ని సినిమాలు నాకు తెలిసి ఎవరు తీసుండరు. సో ఆల్మోస్ట్ 20కి అబోనే తీశారు, అది కూడా మంచి మార్కున్న సినిమాలన్నీ. These are 20 worth mentioning films. అవి కాకుండా ఇంకా సిరీసెస్, షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అవి చూస్తారు. షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేశారేమో? షార్ట్ ఫిల్మ్ చేయలేదండి, డైరెక్ట్ సిరీస్ అండ్ సినిమాలు. అవునండి. అయినా మీరు ఫస్ట్ తెరంగేట్రం చేయడమే చిరంజీవి గారు పక్కన చేశారు. ఆరా అలా ఉంది మీకు. Maybe that's that big man's blessings, I think in some way worked for me. He's working for me today after 30 years. సో ఫైనల్లీ డెస్టినీ అలా ఎలా తిప్పి మనం ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడికి డెఫినెట్ గా చేరుస్తుంది అనేది మీ లైఫే పెద్ద ఎగ్జాంపుల్. Thank you so much. I wish it takes me somewhere from here. Thank you so much అండి. Thanks to you Andy, and good luck to you. Thanks for calling me. Thank you so much. Hello Andy, good day. I'm Sridhar Reddy. Don't miss to subscribe to Suvarna Media. Like, share and subscribe. Good luck Andy.